Hello all, this is from 𝐻𝐻𝐾 channel. So today we are going to discuss about the how to compare two strings using function and without using function. So మనం ఒక two strings కంపేర్ చేసి కంటెంట్ ఈక్వల్ కాదా చెక్ చేయడానికి మనం స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తాం. సో మనకి ఇక్కడ ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ ఏముంది అంటే సో వీ హ్యావ్ దట్ ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ strcmp. సో ఈ strcmpలో మనం టూ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. ఫస్ట్ పారామీటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ సెకండ్ పారామీటర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్. అండ్ బై డిఫాల్ట్ మనకి ఈ strcmp ఫంక్షన్ ఈజ్ డిరైవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ హెడర్ ఫైల్ విచ్ ఈజ్ #include string.h. ఓకే, సో మనం స్ట్రింగ్ కంపేర్ వచ్చేసి మనకి త్రీ వాల్యూస్ అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది ఆఫ్టర్ కంపేరింగ్ యువర్ టూ స్ట్రింగ్స్. సో ఇన్ కేస్ నీకు కంటెంట్ ఈక్వల్ అయితే 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ హయ్యర్ కంటెంట్ ఈజ్ మైనస్ లోయర్ కంటెంట్ అయితే నీకు పాజిటివ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. అండ్ ఇంకో కేసులో నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే రిటర్న్ చేస్తుంది. నెగిటివ్ వాల్యూ, హౌ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, హౌ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నెగిటివ్ వాల్యూ, హౌ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ జీరోస్, నేను ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తా. లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. I'm taking one example. So let's imagine I have two strings. So I'm taking two strings here. String 1, I have a capital A, capital B, capital C. And in string 2 as well, I have a same content, capital A, capital B, capital C. ఓకే, టూ స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ 1 కంటెంట్ స్ట్రింగ్ 2 కంటెంట్ సేమ్గా ఉందా లేదో చెక్ చేయాలి. సేమ్గా ఉందా లేదో చెక్ చేయాలంటే సేమ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే strcmp str1 str2 అని పాస్ చేస్తా. బై దట్ మనకి స్ట్రింగ్ కంటెంట్ సేమ్ కాబట్టి ఇట్ విల్ రిటర్న్ జీరో. ఈక్వల్ అయితే జీరో అని చెప్పాను కదా. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ జీరో. సో జీరో ఎలా రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే, సో యాక్చువల్గా మనకి క్యాపిటల్ ఏ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఏ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ అంతా 65, క్యాపిటల్ బి ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి ఆఫ్ ASCII వాల్యూ అంతా 66 స్ట్రింగ్ 1కి. ఓకే, అండ్ క్యాపిటల్ సి ఆఫ్ ASCII వాల్యూ అంతా 67. అలాగే మనకి స్ట్రింగ్ 2కి క్యాపిటల్ ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ASCII వాల్యూస్ ప్లేస్ చేసుకోండి, 65, 66 అండ్ 67 ఇలా వస్తాయి కదా. సో ఈ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ ASCII వాల్యూ మైనస్ ఈ పర్టికులర్ ASCII వాల్యూ చేస్తుంది. అంటే సో దిస్ ASCII వాల్యూ ఇట్ విల్ పిక్, దిస్ ASCII వాల్యూ ఇట్ విల్ పిక్, 65 మైనస్ 65 చేస్తుంది. It will return 0. Again it will go to the next position, it will do minus calculation. So 66 minus 66 మనకి 0 వస్తుంది అవుట్పుట్. అండ్ స్ట్రింగ్ 1లో కూడా థర్డ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ ఆఫ్ మై క్యారెక్టర్, అండ్ స్ట్రింగ్ 2లో కూడా థర్డ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ మై ASCII వాల్యూ ఆఫ్ మై క్యారెక్టర్ పొజిషన్ ప్లేస్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ మైనస్ ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ చేస్తుంది అనమాట. 67 మైనస్ 67 అంతా 0. సో మీరు టోటల్ చేస్తే టోటల్ సమ్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ కూడా సమ్ కూడా జీరోనే వస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ యాజ్ ఎ 0. అంటే కంటెంట్ ఈక్వల్ అయితే మనకి 0 వస్తుంది. సో ఎలాంటి కేసెస్లో మనకి పాజిటివ్స్ వస్తాయి? సో ఎలాంటి కేసెస్లో మనకి పాజిటివ్స్ వస్తాయి అంటే, లెట్స్ టేక్ దట్ మై స్ట్రింగ్ 2 హియర్, స్ట్రింగ్ 1 యాజ్ ఏ స్మాలర్ ఏ, ఐఎమ్ రైటింగ్ క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి. ఓకే, స్ట్రింగ్ 2లో నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ స్మాలర్ ఈ అంటే స్ట్రింగ్ 1 ఆఫ్ కంటెంట్ ASCII వాల్యూస్ డ్రా చేయండి. స్మాలర్ ఏ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ అంతా 97 అండ్ క్యాపిటల్ బి 67 అండ్ స్ట్రింగ్ 2లో ఆఫ్ ASCII వాల్యూస్ అంతా, సో స్ట్రింగ్ 2 ఆఫ్ ASCII వాల్యూస్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఈ of ASCII value is 65, capital B of ASCII value is 66 and capital C of ASCII value is 67. ఇక్కడ నేనేం చేయాలంటే ఎప్పుడైతే నేను ప్రీ డిఫైన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి str1 str2 రాస్తాను, ఇట్ విల్ డూ దట్ స్ట్రింగ్ 1 ఆఫ్ ASCII వాల్యూ మైనస్ స్ట్రింగ్ 2 ఆఫ్ ASCII వాల్యూ. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ASCII కన్వర్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఓకే, అంటే ASCII కన్వర్ట్ అయ్యి మైనస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయి. సో 97 మైనస్ 65 చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ ర్యాండమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ, అవునా? సో 65 ప్లస్ 70 80 90 27 28 27 32, వీఆర్ గెటింగ్ 32, రైట్? సో వీఆర్ గెటింగ్ ప్లస్ 32.
So that is the reason we are getting the positive value. So it will return some positive value which is 32 or 30, 33 something like that. Okay, so అదే నాకు ఇక్కడ లెట్స్ సే అదే నాకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ ఉంది అండ్ ఇక్కడ స్మాలర్ ఏ ఉంది అనుకోండి ఈ పొజిషన్లో. ఓకే, దీని పొజిషన్ ఆఫ్ ASCII వాల్యూ కన్వర్ట్ చేయండి, చేంజ్ చేయండి ఇది. సో ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ ఏ పెట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ 65 వస్తుంది కదా, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనం ఇక్కడ స్మాలర్ ఏ పెట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ 97 వస్తుంది కదా. ఈసారి మైనస్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రింగ్ 1 కామా స్ట్రింగ్ 2 పాస్ చేస్తామో ఈసారి మనకి ఏమొస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ లోయర్ వాల్యూ మైనస్ హయ్యర్ వాల్యూ అవుతాయి. లోయర్ వాల్యూ మైనస్ హయ్యర్ వాల్యూ అయితే వీ విల్ గెట్ దట్ -32. సో ఇన్ దిస్ కేసెస్ వీ విల్ గెట్ దట్ -32 యాజ్ ఏ అవుట్పుట్ when compared with by string compare. So it will return negative positions like -32 ఇలా వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే ఒక హయ్యర్ వాల్యూ ఒక లోయర్ వాల్యూ మైనస్ హయ్యర్ వాల్యూ అవుతుందో ఇట్ విల్ గివ్ నెగిటివ్. అది ఎప్పుడైతే ఒక హయ్యర్ వాల్యూ మైనస్ లోయర్ వాల్యూ అవుతుందో ఇట్ విల్ గివ్ పాజిటివ్. ఎప్పుడైతే లోయర్ వాల్యూ మైనస్ హయ్యర్ వాల్యూ అవుతుందో ఇట్ విల్ గివ్ నెగిటివ్. దిస్ ఇస్ వాట్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ విల్ డూ. సో నేను ఒకసారి ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాను యూజింగ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో హియర్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ ప్రీవియస్ కోడ్, ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ నేనేం చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యూజ్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్. ఐ విల్ టేక్ వన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్, ఐ విల్ సే దట్ రిజల్ట్. సో రిజల్ట్ మనం ఓకే రిజల్ట్. సో హియర్ వాట్ ఐ టు రైట్ హియర్ ఇస్ రిజల్ట్ equal to string compare of, so let me create two strings here, string 1 comma let me create one more string 2. ఓకే, సో ఇక్కడ string 1 కి string 2 కి ఇన్పుట్ ఇవ్వడానికి scanf ఫంక్షన్ యూస్ చేసి కోడ్ రాద్దాం. సో here I'm writing string 1, here I'm writing string 2. let me modify the content, enter your string 1, I will say here, and I will say the comment here, enter your string 2. okay, so after that I will pass here string 1 comma string 2. okay, మీకు రిజల్ట్ ఏం వస్తుందో చూడండి ఇక్కడ. ఐ విల్ ఎరేస్ దిస్ ఆల్. printf result equal to specified d comma I will say that result. okay, so let me run this code. so string 1, okay, here I have a duplicated string. let me run this code once again. so hash include, okay, మనం ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాం కదా C ఫైల్లో. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ హెడర్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ string hash include string.h. so let me run this code once again. so I'm giving here capital A, capital B, capital C, and again I'm giving here capital A, capital B, capital C. సో మీకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుంది, 0 వస్తుంది, ఎందుకంటే కంటెంట్ సేమ్ కాబట్టి. అదే నేను ఇక్కడ స్మాలర్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి అండ్ క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ బి, క్యాపిటల్ సి, సో మనకి +32 వస్తుంది. సో అండ్ వన్స్ అగైన్ if I give here capital A, capital B, capital C, in my string 2 if I give here smaller a, capital B, capital C, మనకి -32 అని వస్తుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో కంపారిజన్స్లో ఏంటి అంటే మనకి వాల్యూస్ అన్నవి నెగిటివ్స్లో అయితే వస్తాయి. సో ఇప్పుడు నేను నా టాస్క్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను 2 స్ట్రింగ్స్ ఈక్వల్ అయితే ఈక్వల్ మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి, ఈక్వల్ కాకపోతే ఈక్వల్ కాదని మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలి. అలా చేయాలి అంటే సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే if result equal to 0 అయితే I will print that equal message. okay, so కాకపోతే I will print that not equal message print చేస్తాను. okay, so let me take off this one. so I will give that ABC.
సో యూ కెన్ సీ దట్ మై అవుట్పుట్ ఈస్ ఈక్వల్. సో ఈసారి నేను కంటెంట్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చాను అనుకోండి, హియర్ ఐ విల్ గివ్ దట్ ఏబీసీ, ఐ విల్ గివ్ దట్ క్యాపిటల్ ఏబీసీ. క్యాపిటల్ ఏబీసీ స్మాలర్ ఏబీసీ ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి సో లోయర్ కేస్ వాల్యూనే, హైయర్ కేస్ వాల్యూనే. సో బై దట్ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి నాట్ ఈక్వల్ అని మెసేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మనం ఇలా ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా ఈ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ కాపీ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ లైన్ తీసేస్తాను. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఆ లైన్, స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ కండిషన్ లోపల. సో బై దట్ మనకి ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ట్రూ అయితే స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దిస్ కండిషన్ విల్ బికమ్ ట్రూ. అదే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ 0 రిటర్న్ చేయకుండా 1 కానీ లేకపోతే నెగిటివ్ నెంబర్ కానీ పాజిటివ్ నెంబర్ రిటర్న్ చేస్తే మనకి ఆ పాజిటివ్ నెంబర్ కానీ నెగిటివ్ నెంబర్ కానీ 0కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి మనకి కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుంది. బై దట్ మనకి ఎల్స్ కేస్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో లెట్ మీ గివ్ హియర్ ఏబిసి హియర్ ఈక్వల్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే దట్ వెల్కమ్. You can see here equal. So let me give here BCE and BCR. You can see here not equal. This is how we execute the string compare function. So మీకు హోంవర్క్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ వితౌట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అనమాట. అది మీ హోంవర్క్. మీరు ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ యూస్ చేసి లేకపోతే మెటీరియల్స్ యూస్ చేసి చేస్తారో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ దట్. సో వితౌట్ యూజింగ్ ఫంక్షన్ అన్నది స్ట్రింగ్ కంపేర్ ఫంక్షన్ అంటే నేను ఫంక్షన్ యూస్ చేసి చెప్పాను. వితౌట్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీరు టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. సో టాస్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ పర్టికులర్ ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ఆన్సర్. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.